Hello all, welcome to my YouTube channel. Here I am going to upload income from capital gain part 7. This question is your 2017 question paper 5 marks question. Very easy one. 5 marks in questions ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ question paper ಅಲ್ಲಿ. From the following information furnished by Mr. S, compute his capital gain for the assessment year 2021-22. Sales proceeds, year of sale is given always. Year of sale is always 2020-21 ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 2012 and 13. So CII rate 2004 and 5 2012 and 13 ಇಂದು and obviously 2020-21 301 CII informations are given. So 5 marks question ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is for your solution. Computation of taxable long-term capital gain for the assessment year 2021-22. We know first we take sales value, or it is also be called as a full value of considerations, 24 lakh 34,425 less selling expenses incurred the 5,000. 5,000 selling expenses incurred less ಮಾಡಿದ್ರೆ net considerations ಬರುತ್ತೆ 24 lakh 29,425 less indexed cost of acquisition. This is a formula for calculating index cost of acquisition. Cost of acquisition into 301 divided by CI for the year of acquisition. ಯಾವ year ಅಲ್ಲಿ acquisition ಆಗಿದೆ, purchase ಆಗಿದೆ 2004 and 5. So 2004 and 5 ನ CI rate is to 113. So 1,13,000 into 301 divided by 313. After calculating indexed cost of acquisition rate 3,01,000 less indexed cost of improvement. This is a formula for calculating index cost of improvement. Cost of improvement into 301 divided by CIA for the year of improvement. 2012 and 13 in a CIA 200. They are given no ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 7,85,000 into 301 divided by 200 ಅಂದ್ರೆ index cost of improvement rate 11,000 81,425. Long-term capital gain in this case 9,47,000. So this is for your 2017 question paper solutions. And this question is your 2014 question paper question. The question is like that. Mr. Satish purchased a residential house in a year 1999. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು 2001 and 2. So ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. Cost is 1,40,000. He further spent the following amount on improvement to the house. Renovations to the house in the year 2000 rupee 60,000. This renovations cost should be ignored one, because this one is the cost of improvement and it occurred before the base year. If any improvement cost are occurred before the base year, it should be neglected or ignored. Then second one, the cost of first floor in April 2008 rupee 6,85,000. The sold the above house on 1/10/2020 for rupee 23,08,800. The fair market value of the house on 1/4/2001 was rupee 2,60,000. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2,60,000. Then the CI rate are given 2001 and 2 CI 100, 2008 and 9 137, and 2020-21 obviously 301. Compute capital gain for the assessment year 2021-22. So this is for your solution. Solution is very easy one, because the 5 marks question is always easy. 15 marks question so easy ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. Computation of long-term capital gain for the assessment year 2021-22. Full value of considerations 23,08,800. Here there is no expenses are incurred. Net considerations
23 lakh 8,800 less index cost of acquisition. This is a formula for calculating index cost of acquisition. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಂಟು 301 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CIF ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ acquisition or base year CIF. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ fair market value or original cost, whichever is higher. So here fair market value 2,60,000, acquisition original cost 1,40,000, whichever is higher. Obviously 2,60,000 is a higher value. So 2,60,000 into 301 divided by 100. Value is 7,82,600. Less index cost of improvement. This is a formula for calculating index cost of improvement. Cost of improvement into 301 divided by CI for the year of improvement. 2000 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 2008 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 6,85,000 into 301 divided by 337. After calculating this amount, what? 15,05,000. So out of this amount, net consideration ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 21,200. Simple, no? Calculation. Next one, in the treatment of debenture or bonds. Debenture or bond is also be one of the capital asset, but no induction for debentures or bonds. Suppose problem ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒನ್. ನೋ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Induction is not allowable to the debentures or bonds, long-term capital asset, even though they are long-term. Hence, only cost of acquisitions to be deducted from the consideration. Suppose problem ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then net consideration ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, WDV ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ an asset sold. The returned on value should be deducted to find out the short term capital gain. ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಲೋ 12 months ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. If the net consideration of an asset is less than the returned on value, the deficit shall be deemed to be returned short-term capital loss. Obviously, suppose net consideration cost of acquisition ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ obviously ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ತರ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2020 was rupee 13 lakh. On June 25th, 2020, the company sold it for rupee 15 lakh and incurred rupee 50,000 as a selling expenses. Determine the capital gain for the assessment year 2021-22. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ 15 lakh ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50,000
Net sales consideration of plants sold or net consideration 14 lakh 50 less return on value 13 lakh. Short term capital gain 1 lakh 50,000. Note, the depreciable asset, capital asset having returned on value are not subjected to inductions and sale of its results as a short-term capital gain or loss. Second note, the returned on value WDV as on 1/4/2020 is taken as the base of ascertaining capital gain. So this is all about our part 7. Thank you for watching.